Igbo Igbo birikweni ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma depending your time zone. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwa agwụ ka anyị na-agwa ọ bụ na isonyebe. What are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If I na-egwu eru na nke ikpeazụ a. If you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption like your doorstep. If I na make common sense, the reason abro na marife. Emu ife kala anyị mala ife mala ọ mala ife na-echefu. I just want to make common sense as always. The gospel of redemption. It is going to be a quick one. And the reason in the way we find n'obodo bongo. Imano ya bụ mmadụ nọruo too much na asị. Ọ dịzi onye asị ife na ndị ọzọ amara ife. Anyị enwe ife. Dịka anyị kwuru before, ebe la social media, ọ ndebe anyị bụ news ọjọọ. Ndebe anyị na-echi ya, ndebe anyị na-propagate ya. And news ọjọọ ahụ banyere nwanne anyị nwoke Mazi Simon Ekpa Njọkụ. Mgbe news gbara na conclude ole approved by court la Finland ka ebu na obodo bongo. We came out after our findings. Anyị agbaghị that ka inwe ike iwepụ dị news a na-efegharị n'iru akwụkwọ n'obi maka na ụdị ihe ahụ emebere and o nwere court mere approve. That is after our findings, la media. And that our findings, well, this BBC Pidgin brought the news. Because BBC Pidgin confirmed but with lawyer Mazi Ekpa. Lawyer Mazi Ekpa said no, they far near one idea. Many were caught to their seat without Mazi Ekpa's lawyer. And beside the court, you go and before Ohere, or before you be the legabro 19 worker hanya. But that's fake news, Brabatoga, and divine is she and the in what he gave and a bechuku. Divine what he bro Abraham Mama. Ebe news ya si wepụta. Anyị kwuo ga-asị gị etinyekwana n'uche na ọ bụ news ọjọọ. Confirmed by BBC Pidgin. Mana ọgba akwa anyị anyagharị. Ihe ojiji agba anyị anyagharị ebe like play. TV news bongo. But amazingly, no, like play. Hey, but that BBC Pidgin confirm no basi. TV news bongo ebria. Because you discuss after. That is it. How just no mbobo no ndeba ndi ojo firu na hana fight Mazi Ekpa. You got to go chroga hachi ya. Then BBC na wafenyezi aka pụta kwuo na that news bụ fake. Then TV station dị n'obodo bongo etizi aka to share that evil news ha na ife ha chọrọ ịfụ ka ha gboo ya. So onwe TV station na
Naija buteziri as ife ye discourse. That is after ka BBC Pidgin confirm that news was fake. TV station which na me wetara gị obere oge apụtakwa na-ekwu that is continue na-ekwu okwu a ntụ esi ebunata Mazi Ekpa na ebe ndị ọzọ. Even after ka BBC Pidgin contact group lawyer agwa ya na ọdị ife afọ adọrọ, TV station n'obodo Bongo jiri ya mere their discussion. Ọ dịzi asif na ọnwa ezi ife fa na-ekwu. Ọ dịzi asif na ife niile eme na obodo Bongo na fa afọrọ ya ka fa kwuo. Ya ka anyị ga-eji adị very careful mgbe anyị na-echi ya news ji ekwesị banyere nwanne anyị. Irukwe na social media ihe ọbụla bụ news ọjọọ banyere Mazi Nnamdi Kanu. In fact, some of news ọjọọ a na-esi n'aka ndị be anyị chigharị mbanye ndị be anyị. Ọ na-esi n'aka ndị be anyị chigharị mbanye ndị be anyị. Hello. Morning. Ki ya kwa na WhatsApp. Chesa mme kan ti godri I'm busy eji mo na kana. Yeah. So ndị na-afụ maka news ọjọọ banyere Mazi Nnamdi Kanu bụ ndị be anyị. Ndị na-echi ya bụ ndị be anyị. Ya ka ya eji adị careful. News ahụ gbara na banyere Mazi Ekpa ibu na ya Bongo. Ndị be anyị bụ ndị omeke ijere na be Chukwu ndị be anyị bụ ndị formulate ya webatakwa ya ndị be anyị chi abalị ya. BBC Pidgin na confirm ọ fake. But TV station obodo Bongo achọghị believe he akpọ ndị mmadụ ebido na discuss ya. Rapụzie important issues dị n'obodo Bongo a ga-etinye ọnụ. Etibezi okwu nwanne anyị nwoke ahụ ọnụ. Obodo ebe niile n'obodo Bongo a na-egbu mmadụ na-ewe mmadụ. Banyị ndị agwara anyị na-aja enye waterway. Banyị ndị agwara anyị na-eje enye ruga. Banyị ndị agwara anyị na-eje enye ranching. Banyị ndị achọburu imere cattle colony. Banyị ndị agwara anyị nọ ndị bịara abịa. Ịghọtago na banyị ndị emechakwa gwa anyị na ọ bụ clash ka farmer headers na-enwe. Ihe na-aba afa emegidekwa kpọọ ha bandit. Emegidekwa kpọọ ha Fulani H-men. Ihe na-abụ ka emebi ya ka a mara ma ọ nwere ntụ ezi ga emebi ya ma na-eji bịa ka ọ kwekpụ anyị ihe. Ije ha na-ekwu okwu asị gị na ofu obodo Bongo ka anyị bụ na anyị ya tara arịrị to live with each other. Mana ilezi anya odoga anya na ndị ya bịara to live with us na ha bịara to unlive us. Ịghọtago ka ha nwee ike iwere anaba anyị. Ha na-eme ya na be ndị Yoruba niile. Ị ga-anụ ya ha na-emekwu ya na anaba anyị presently. Nta nke ahụ epose any danger ka ahụ eme inu anything to ụfọdụ ndị be anyị ha. Ndị be anyị ha sị efu na-echi ya nke Mazi Ekpa fa ama nchi ya. Ịghọtago just give me a minute. I'll be right back. Yes, I'm back. So ndị be anyị na-echi ya nke Mazi Ekpa fa ama nkwe ya echi ya. The reason bụ best known to them. Mana anyị ga-agbanyere gị ife na ka igere by ka o si adị. Ihe a bụ ndị
ndị a chọrọ ibe igbu anyị ka a nara anyị ana anyị ndị fa kidnap ndị ọzọ anyị recovered from ndị kidnappers. Mmara egosi gị vidiyo a mana ịghọta na mmụọ ama ngosi gị ya bụ ọ mụrụ onye bụ ọbara dị ya lege ntị na ụmụnne m ndị ọzọ anyị recovered from ndị kidnappers. Ndị ọzọ mma bụ itiru gị enu pastor bụ itiru gị enu pastor ha kidnapped a pastor, man of God. And I read the newspaper, one man of God also, one Benue, saying the Okapebe against India. After me, let's say I say na I am really legend. Because pastor, you will come call you remember. I'm pastor Godwin. I'm pastor the grace of God. You got it. Check it now. Okay. Nah, distraction I carry. Give me a minute. Sorry about that. Now you find out for no what. Let's get into now. Okay. Onye abụ pastor ọ na-arụ plumbing work ka ọ were na-enyere onwe ya aka ịghọtago ọ maka ndị na-agbaga na ọ bụ by gwodogwo mgbe niile offering ịghọtago ihe niile abụ offering chọta ọrụ wee na-support that one because na ndị na-ezi ozi ndị na-ekele emeni chọrọ iburu amụma fọlụ onwe fa need kwuru ego ọ bụ iburu fa amụma ịnarafe ego fabezie ị na-enyefa nneka ekpere mana pastọ nke a bụ plumber na-enyere onwe ya aka ihe njije egosi nke a bụ na pastọ a bụ ọbara n'iru na-ege ntị ka m gwechiga ya azụ okwutela afọ ebe a ka ịnụ afọ ebe ife amịrị maka ihe a merela Anambra ahụ na-ege ntị Pastor Grace of God. Ejem ọrụ ndị eji enyekwa n'ome ka na ijozi Chineke ọrụ plọmba ndị na-asa ga ọbara oko ebe a ka anyị si bata ụnyaahụ so nri adịghị na be m si ọ bụ ya oko m nwere obere ego m rụtara bịa gote ndị be m rice na achara n'ebe fọ mgbede ụnyaahụ ebe ahụ ka m na-abịa rute na ọchịọkwa a ga-esi na akụkọ ọbịa bịa mapụta so ntụgharịa mesịn m onye ọgwụ ntọrapụzie mesịn gbawa ọsọ chụwampa dị 6 achụwazie m ndị Igbo kọ ndị Fulani ndị ahụ bụ ndị Fulani dị ha maka ọnụ ndị Hausa na anụ Hausa anụ Fulani ka ha nọ onye nwoke a na-ala ekwu man of God ọ sị na ọ bụrụ na Hausa dị ya na anụ Hausa mana ndị a ndị Fulani dege ntị dịka anyị dị nwa bizi na-echi ya nwa fake news ntu ezi ebulatara anyị Mazi Ekpa unu nsi bụ nọọ Mazi Ekpa bụ the problem ejide ya ihe na ebe na ịka na ebe unu akalakwa ebu fake news ka ebunata ya bongo ka ọ bịa ka ọ gafesi ya justice ọ dị asif na ebunata ya bongo na ọlagodi efes justice ya na ndị abịara ibe igbu anya na afa aja kwụsị ịghọtago ọ bụ onye adịghị asịkwa nnọọ ama nka m jesi ya eti ya mana cheki na ya cheki ya ihe a the more important than ebe ahụ ị narị eje na-ege ntị so mgbe ha chọwazi mụnwa agbawazie ebe m na ha na-agbazi ọsọ ya maka ha nọ kụzie m osisi a n'anya ịma gwara nke sị gị na the man bụ ọbara ịghọtago mgbe fa na-agba ọsọ ha na-achụ the man kụzie ya oisi n'anya n'akụ n'ebe akụrizie fon man wee wepụtara ọ dịghịzi mma atọ atụfuo n'ime ọfịa so buziere m gawazie n'ime ọfịa ahụ na mgbede ụnyaahụ ruo na Chineke mebere ndị vigilanti
ebe na side anyị ebe ha na-ekwu ndị vigilante gbagharịa m. Okay, gbagharịa m ndị vigilante gbagharịa m bụ ndị bere ebe a lege ntị. Fanwa bụ ndị Chineke nji sọftakwanụ m na ehihie taa maka na okwu ego ka ha na-ekwu ha ga-eji abelu m 50 million naira. So 15 million ka eji belu pastọ na-arụ plumbing ka o wee na-asọpọtụ onwe ya na family ya. Pastọ nwere 15 million ọ dị na-arụ ọrụ plumbing ịghọtago, mana ejidere anụ ọnya, the person must be forced. O ji enwegodi ego bie ya ebie, o ji enwegodi ebe o ji ebite create ya WhatsApp group, anọrọ na WhatsApp group a raise ego to make sure na ndụ ya fọdụrụ ya na anaba anyị ka ife a na-eme, and ndị na-eme anyị ihe a bụ foreigners. Ọ bụrụ ịma na to some people ya bụ hapụta ebe ikwu okwu mgbe ụfọdụ asị gị n'ihi na-ekwu okwu nwere onwe na-egbu the same person, the same people ị bịara ebe ịzọpụta. Ịghọtago, ha nwa bụ ndị ma information ha ji ekwu ntu ahụ. Mana ndị nke a na mere nwanne anyị nwoke ihe a, ọ bụkwa ndị ka nwanne anyị nwoke a, o mekwara some young boys ha na nwoke ahụ. Na ndị nke a bụ foreigners na ebe anyị ka fanọ n'ime ọfịa ka fanọ, fa na-use phone a na-akpọ call. Ọ dị izi track ndị be anyị. Ịghọtago, jee ebe ha na-eme meeting, oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ama ya bịa na azụ na ngịga. Ọ bụ na ọ dị izi ntu a, ịghọtago, ajagwana anwụkwasịcha ndị niile a. Ọ bụrụ na aka abalị ya ajagwana anwụkwasịcha ndị niile a na-eme ya, gwa fon ka eji akpọ call ama kwa mmadụ na-use the phone. Ịghọtago, ege ntị, o nwere ebe ya bụ ruo na mmasị gị connect the dot ka ịghọta. Ege ntị, to some of you na-asị na ama dị ekwuti ya, ama ekwu ya ka ọ tọọ gị ụtọ. Ịghọtago, mma ekwu ya ntu nji esi ji ekwu ya, ịchọzie ntu ya bụ isi kwuo ya ka ọgbọ ọgwụrụgwụ, you are free. Ama m ịghọtara. Okay, let's continue. Fọm niile nọ na ekwu ego nwego some people mkpere maka nnekwu fon ma adịrọ. Okay, ekwu ego okwu maka ya. So omego ntu esiri erishi nwa ndị befa anyị create go WhatsApp group erezibego ego 15 million ka e were gba ya pastọ gara ọrụ plumbing ka o were nyere ya onwe ya aka. Nwoke a na-apụzie na-amechi ọrụ plumbing out of fear, emejidi ya. Ịghọtara, were decide anọ ndị be anyị ka dị na-akwụzi ụgwọ ife niile a na ya ya anọ bụrụzie full time preacher. Ndị be anyị ama like ya, and by then pressure dị too much na arụ ndị be anyị. Mana onye na chọrọ iji ịrụ ọrụ arụ dị nwa ike ịrụ ọrụ, create nwo an enable environment nye security o ji ejije eje rụọ ọrụ na dege ntị. Ọ dị ntu ala pastọ arụ plumbing ọkwa ọrụ ụlọ, ọ bụkwa ọrụ ugbo ka ọ jiri ọsụlọ ọrụ ugbo asị na ọ jebere na imirikiti ọfịa. So onye ọrụ plumbing bụla uncompleted building ka a na-arụ ọrụ plumbing. So na ndị a nọzikwe n'ime ọfịa. That is the point we must understand. Fa nọzi n'ime ọfịa because anyị arapụgoro ọrụ, anyị arapụgoro ọfịa nọkwazie n'ọrụ na-arụ ọrụ plumbing. Fa chọrọkwa anyị bezie na be anyị akwa n'ime ụlọzi, ọ bụrụ na ha nọ na be anyị outside nọ n'ime ụlọ. Na-ege ntị, mana ekene dịrị Chineke na ndị vigilante gbagharịa m. Kedu ihe nwere ike ikwu maka ndị vigilante gbagharịa afọ n'ọzọ ọzọ Chineke bụ onye ya. ndị vigilante gbagharịa mbụ ndị jireni ka ife wetara afa ji wee jebe ha nọ patrol. What happened? He nwetara information. Any na questions that is begging for an answer, and I will equally commend them to do more. Thank you. Gozie ha maka na afa nwere bịa na direction anyị nwa nọ bụ na ama m ka anyị esi egwu ya, mana ihe na-ekwu nke m bụ na they are doing a nice work. Okay. To be honest, ọ bụghị sọsọ m nwere inekwa anyị fụ ụmụnne m ndị nke ọzọ ụmụazị. Dịka m gwara gị, e nwere small boys ha na ebe a, mana ihe nji achọ ịgba ihe a bụ maka iruda man. Ọ nwere 3 small boys ha na ha nọ eduru wee jidekwa ahụ. So ị na-efe irele ọ bụ nneke ndị okenye a na-anwụrụzi obere nwa. Lege ntị. So na-alụzi m Chukwu gozi unu ya dịrị unu na mma. Onye ukwu na ike unu eji na-arụ ọrụ a karịa. bịa kedu ndị unu bụ kedu unu bụ kedu kpatara unu ebe a kedu unu ji ebe a ebe ji wee nọdụ ebe anyị bịa ụnyaahụ nwa na mgbede anyị bịara ọchị ụgba ka anyị bịa gbute mbala anyị eji wee ti mmọnwụ. So anyị wee baa n'ọfịa
Mazi chọrọ iti mmanwụ ama Fulani H-men ama nkwezi ti mmanwụ ndị nke abara n'ọfịa ka ha gburu mkparafa ji eti mmanwụ ịghọtago omenala anyị ene ha chọrọ ka ha chụpụzie anyị n'ime ụlọ by force even ndị bara ime ọfịa na-achụfa achụ ndị nọzi n'ụlọ a na-achụfa achụ there is problem nke a dị more important than ihe asịrị na akụla social media dege ntị remember Mazi Ekpa nọ n'ime Mazi Nnamdi Kanu nọ n'ime ọ dị ntu a ibeletakwa ha obodo bongo na-ati igwe ha n'ime ife na-eme na ịkaji na-eme the earlier you understand that, the better for you. Listen. To some of you, you have to be more the pastor. Lord, pastor, why I love for all and the Fulani H-men? Hello, God has no business with the Hengel and the Fulani Ledger. I'm on a man's own way. Noriaba, a good cog, and then the Wagame, your soul rest in peace. I was a one here, I go, can't legend. Ihe a bụ young boys. Tomorrow na egwafa ka eje ọrụ n'ugbo fa ya kwe eje. Out of the fear, the trauma, ihe agabigara ha ma ngwe ya aga. So now eti go for ụjọ n'ime ịga close to of yourself. You gotta go. So ije ọfịa na abụ nneke family ha. And ọfịa ebe emere ife a na without security. Onye ọbụla nọ na the village na-atụ egwu ịga ya. So ndị ete go over that forest. Ya anyị ka nọkwa na-egiri na-achọ ka ebelata onye nke eji na Finland. Ege ntị. Ụmụ obere ụmụazị ụta 5 million ka ere demand, the pastor 15 million. Ege ntị. Otere obere aka vigilante ya abịa. Ke ka ha siri mata. That is the work of God. Ege ntị. Ndị Fulani ahụ ne kaladi. Ndị okenye kọ ndị ụmụazị. Mana fa abụchala ụmụazị like that. Ụmụ okorobịa dị ha. This middle age 20 something years. Onye onye nrụ 30 n'ime ha. Ihe abụghị sọsọ ndị. Remember ndị nke eji okwu egbe maka asị nọ maka ha mepụtara. O nwere ike ọ bụ na ebe ha ziri egbe ha dị n'ime. Nneke mma ka ha mepụtara kwuchi na ọbụla ha ji egbe oge ha ndị vigilante ruru ebe ha ya akwakọrịta and ịma na ihe ha na-ebu na-ebu eke ndị vigilante ndị nke a na nwere ike bụrụ ndị a na-ebu chakapom ịghọtago na-ege ntị and ọ bụrụ na ha ji eke vigilante ejide chakapom ị mara na ha ji eme overpowered vigilante and anyị akpụ ndị a ya apụ uche m ka m na-ekwuzi o ịghọtago na ndị vigilante ha ewetunye aka ọ ghara ịdị na-emela ordinary hold up dị ha pụta ebe a na-agbali egbe elu wee ebe anyị lọ nwere ebe eji eje ịgbari egbe. This is our problem. Nwaanyị agbagburu Nnewi was ya ordinary hold up a vigilante ama mmiri tu nwe nwanne control traffic apụọla ụzọ a vigilante chọrọ ịgbawa ngwe ya ọgbọkwa na nwere ebe ọ na-eje a vigilante ji apụta na si na moto rituo kụwa glass kụwa pointer ọkụ keke kụwa pointer ọkụ moto ndị driver just because na chọrọ ịgafe and ọfụrụ na hold up dị a vigilante chọrọ ọpụtazie nnọọ moto niile dị n'ụzọ emi ya anị a vigilante agafere ya wee abanye na ọnwụrụ ebe eji eje igba egbe mana apụtazie ordinary traffic agbalibe egbe elu agbagbuo mmadụ just like that. A na-ege ntị. Na ndị Nigerian Security, Nigerian Forest Security Service, ndị na-echekọta ọfịa na East ebe. Okay, ihe abụrụ combined team. Lege ntị. Fa na ndị APG gbara amụmụ ndị njere njem a Chineke njidere anyị ozi taa.
So, the joint tax force when they change okay. Mr. Badero, I can get you in the usually the security where Zopatao no tata. Now can the kidnapper. Can you know when you can end the forest guard and the security barrier? Let us now go to another. While they were busy demanding Ekpa Mazi and Joko. You gotta go on the vine, dear. Gazebia again. Careful, Moka Bonya. Chukunda Gozira and Dena Gadget. Macona and Ayaka. I had a good on Ayaka. Kambairo no Kemoke Yereba. Lead and the Afeni Ferry. Listen. If you go see it. National Youth Council. To all the leaders of the Yorubas, presently, the OPC leader, and all the present leaders of the Yorubas, it happened to occur on the 17th of February. I have a meeting in Abuja with Abuja Chambers of Commerce. Unfortunately, my flight was scheduled for Tuesday, and I just have to be in Abuja on Monday. Like I said, we proceed on that journey on that fateful Monday. It was a black Monday, a Monday that I will never forget in my life. A Mondays of sorrow, a Mondays of agony and pains, because what I went through, it was the grace of God. I know mercy of God. It has saved me for that terrible experience. And what happened to me, I doubt it can happen in Borno State, in Katsina, in all the northern part of this state, because I believe the Yoruba, what our leaders have said, no Yoruba can go to part of the north and kidnap the emir or any leaders of the northern part. So as a result of this, I think urgent needs to be taken in order for us to stop this ungodly attitude of Fulani X-Men, because I was signaled by Fulani X-Men. Like I said, on that 17, when we get to Ondo State, I'm from Ondo State, after Ikare, the journey was smoothly and we proceed to a town called Akumo. It was after 3 minutes between Akumo and the Nigerian military checking point. In fact, just 3 minutes between Amateku and the Nigerian military checking point. I'm now. That's not over 3 minutes. That's not 3 minutes. Again. That will be ambushed. 19 bullets were thrown in my car, and I sustained 2 bullets AK-47 in my bubble, and other vehicle that was coming from Abuja, other going to Osun State was ambushed along the land were 9 in number that was kidnapped, and we started that journey. The journey was, I was bleeding seriously. When we trekked, the incident happened around 1:44 in the afternoon. It was 10 p.m. before we stopped trekking in the bush. We were just trekking without no destination. It was after the second day that they gave us access to our food. So I was the only one that could have food, because my phone and my laptop iPad was in my travel. Okay, another 3 minutes. Close to checking point. Okay, that they were ambushed. Yaka 3 minutes before or after checking point. Kahaji Webia. Manandi Nkeji Mazi Faji Nekemma. Which in Obana Faji Ebo. Oyarabo Jatoricos. Negent. At the front of the car. So they never knew they went through my profile. So they just call me, you. We know you. You are the leaders of our Ferry.
you will see your ID card, you will go and stay there, you are a special person. All of you, they just decided to put us separately. And after they asked me to call my family, the first person I called was my wife. I told my wife and I instructed the National Secretary of Affordability that it should release a press statement that I was kidnapped on my way to Abuja and I sustained bullet injury. That was how we started that journey for 12 days. No food, no medical care. Every day we were subjected to torture. In fact, because I just have to call because medically I'm not fine. I was released on the 1st of March. My phone was being tracked. The funny part of this scenario is that when we were being kidnapped, it was 3 minutes or 2 minutes checking point. When the first ransom was paid by a young man in Ibadan, they paid the ransom very close to the checking point. When the second ransom was paid by a lady in Kwara State, the money was paid. If you know Ekpa very well, if I go to Abuja, at the back of ọ bụ na ịwọchi ihe nwoke a na-ekwu ego ọdịzi n'ọfịa abụrụkwa nke anyị na-anụ saịdị be anyị ịmana nke saịdị be anyị ego dị n'ọfịa bụ nickname mmadụ like ejenti na-ere anị ọ ya sị gị na ego dị n'ọfịa ịgadago ha mana nke a na ndị ugwu Fulani H-men na-emego onye ọbụla amata na ego dị n'ọfịa and ị na-ekwu anya na ife dị na social media ị mara na ego dị n'ọfịa. How do I mean? Ọfa nwa bụ ndị na-edisplay ezi ego na TikTok, fan nọcha na TikTok, fan na social media, fan na-edisplay ego dị n'ọfịa karịkwa ego dị na bank. Ị na-aghọta na-ege ntị and ya na-anatụ the money anatụ. Ị na-aghọta na-ege ntị. The woman that is selling food, the last second one was paid. The third ransom was paid opposite Nigeria prison service, very close to the military point. My own ransom, I was to be paid in Ikare Akoko, but because my phone was being tracked, they have to check location. So a day I was released, they knew that I cannot go because sustained tubular injury has been weak. One of them just have to go to a journey, about 3 hours journey. They went to go and prepare their goal. They gave me the house to drink. After the job, I slept for 2 hours. They carried the leaf and put it in the back of my yash where there's bullet. So they just told me that we are proceeding on a journey. I have to call, I have to breathe, and I want to talk to my wife. If I breathe, I want to wake up, I must subject to beating. And the reason why, because I'm a leader of Afenifere. The Afenifere has been giving the Fulani and the Hausa some challenges because they told me. The point where I'm going that every sons and daughters of Yoruba must rise and must defend our land. I'm so glad that we have thousands of police here. It's unfortunate that the so-called amateur, let me just read that way. They're trying to political appointment. May so rest in peace, my great governor. If the man is alive, I can assure you that it will enforce all the amateur in Southwest to go after those people. Since Akedodo have died, amateur, they don't function like they will be functioning. So, as I was saying, so on that day, they told me we were going on a journey. I just have to look at the time. The time was on the 28th of February. The time was 3 or 4:23. We started the journey between 43 until the second day, 5 a.m. We're trekking in the bush. No food, no water. In the morning, they asked me to call my wife. I called my wife. My wife said the ransom has complete. I paid most of a lot of money. Nigerians stood up. Everybody, my family contributed money. So that I will be able to die. But I thank God that I came out alive to tell my story. Because a lot of people have been kidnapping, but they fear us. They can't come out to say all this. And I discovered that we were trekking from Kapa. We trekked to Ibilo in Edo State. Ibilo in Edo State. I have the authority saying is the whole of the Fulani who are kidnapping or terrorizing in Southwest. In fact, that day, my wife and my younger brother with his Nigerian Foreign Service, they counted about 5 new motorcycles that was trailing them to the bush, and the money was paid again very close to Nigeria military checking point. So definitely something is going on between our sons and these people. The money was paid. After the money was paid, I was released on the 1st of March. Then they took me to Caribbean Hospital where the first surgery was commenced and the second surgery was done about 2 weeks ago. But my message to Southwest Governor, because their first priority is to protect life and property. A place where there's insecurity, there's no how you can create jobs, there's no how investors want to come to that state. No matter how the potential of resources you want to have, nobody will come and invest. I have a message for Ondo State Governor, very important. I have a message for the State Governor, very important. I have a message for State, Ekiti State, and Lagos State, very important. Because
I've said I'm not going to release any information based on the national security. I will stay, and this Fulani expert then showed me 5 camps that they have in our land, and they told me in Ondo they have 26. I will continue to be saying that 26 camps of the terrorists in Ondo State, and other part of Southwest making 53 camps. If somebody can have 55 camps in a particular region, tell me. After I was released by the Fulani expert, I couldn't not was attacked because they told me that they are coming. When I remember, be only, Lord only. So my fathers and leaders of the universe, it is a very urgent, like already I have said, life and security of our people is very paramount to us, and we must protect it. We must protect our heritage. State police, community police, if they have named for the Southern government to come back and retake it to restructure their material security network, putting the right people. Don't avoid telling those of party member that cannot enforce criminals. Putting the right people that can be able to save the lands of Yoruba. And Mr. President, you have the right to do the same thing now because you're Yoruba, so that your name can be right in good. All this thing that is happening, it cannot happen to anybody in the north. Now it's happening in the state. Nobody is supporting jungle justice. It's happening in Arizona. They are working against us. When there was a young girl was killed in daylight in the northern part, what are these people do? Yoruba are Somali. We are not a slave. It is time that we stand up and defend our territory. Lord, Jesus, take it. Okay, let us move to another. Remember, I'm a political analyst and a content creator. This word is not mine. You have a testimony of Onye Yoruba. If Ogabigra. Let me bring another for you. They can have the busy. Now I say Mazi Ekpa. You got now. If I say Mazi Ekpa ka eme ife ndị ala. I ife faneku. So I forgot Siade. I forgot Siade. Oijo Wakaino. No, wait. Going to bring, after buying enough weapons, they'll bring all those that have been. Let me look for how to. I want to see how to take it back. Put in disarray, or driven away. I want to see how to make it. I want to see if I can make the video. Let's continue. From Zamfara, Katsina, Zambisa Forest, that they are all coming to locate themselves in Igbo land, that there's no security in Igbo land, that they will come there and then they will deal with us. And that the dumb man was just flippant. Maybe he took something. He said, do you know Ibadan, Lagos Expressway? We are in all the bush there. We're everywhere there. Chetakunye nwoke izi kwuru banyere na fan n'ofia niile na be ndị ofe mmanụ Oria join kwa nka lege ntị. We're also in the south. So we are waiting for the slightest signal. We will finish you people and take over this land. So they claim that Nigeria belongs to Fulani. They said it. That is why we are afraid of. I've been talking about this open grazing and this Roga. Mm-hmm. Yeah. They have a plan. And I accuse the soldiers who are not non-Christians. Some of them are Fulani. They are part of it. Mm-hmm. Because they are shooting these men. When our people wanted to comb the bush, the soldiers said, if you move a step, we'll finish you. Don't go there. So they know where the boys are. They know the location. And what they do is in the daytime, they use their cow to confuse people. Then after some time, the cows will go to rest and they take their gun and do the operation of kidnapping.
government should act decisively. They should act decisively. Otherwise, what is happening in the northern part of the country will be a child's play to what will happen here. So government should sit up, because the primary purpose of government is to secure life and property. Yeah. Any government that has failed in that has failed woefully. And Nigeria is on a reverse gear. We are nosediving. We are nosediving. We don't have security. All the bush we went around, no soldier, no police, nothing. The people, were having a field there. And where they released us was, if they kidnap people along Isukwato, they will parade them round, and there, when they pay ransom, they are released from that particular spot. Those they arrest, they kidnap along the Enugu Expressway, Log Banta, they bring them. Eventually, they bring them there to collect ransom. Those they kidnap along anywhere in the south, around the southeast. So they know that they are there. And I guess that when I said to the Oga, how do you collect this money? He said, don't worry. Once we are through with you, we will invite motorcyclists. They will come, and there will be a truck. A truck will come to put the money in the truck. And that the people who paid them said that was exactly what happened. Immediately they came out from the bush. They told them they were much. This is from TVC News. Continue listening. TVC News. Monitoring whether there is police or army. They say, go up. Okay, come back. Come this. And I am playing it direct from Mazi Azayoba, Facebook. Listen. This way, come this way. And then eventually they stopped. A truck came without number. So the boys will carry one Ghana must go, put in the truck, until they took the 100,000. After they have counted 100 million. 100 million Ghana. They said, okay, you can. What pains me most is that these people told us that they are going to bring, after buying enough weapons, they'll bring all those that have been put in disarray, driven away from Zamfara, Katsina, Zambisa Forest, that they are all coming to locate themselves in Igbo land, that there's no security in Igbo land. Okay. That they will come there and then they will deal with us. And that the dumb man was just flippant. Maybe he took something. He said, do you know Ibadan, Lagos Expressway? We are in all the bush there. We're everywhere there. We're also in the south. So we are waiting for. I think you have had it. You got to go in share order. So while this was happening, you got to go. Question no news. You didn't be 24 hours. How many news actually be? Ndị ba nwanne na-echi nke Mazi Ekpa echi achọ ishi ekwe. Nneka Mazi Ekpa ka ha na-ekwu ka ebe ahụ ọ nọ ka ebunata ya ka ọ bịatawa afọ n'obodo Bongo. And listening to them discussing into a possibility of ibulata Mazi Ekpa obodo Bongo. Ọ ife anya n'afọ. Ọ ka ọ dịkwa ya anyị na-ewepụta bụ ife dị na social media ka ngị nwa nwee ike iji anya ya wee fụrụ ife anya na-afụ na ka o si adị by ka o si because na a na-ekwu mgbe ụfọdụ this is them discussing how to bring Mazi Ekpa back. Oh yeah, listen. And in this case, Nigeria is a signatory to the Rome Statute, and Finland is also a signatory to the Rome Statute. So under that, he can be tried in Nigeria. He can also be tried even in Finland. Now the question becomes, should he be extradited? Do we have because for you to extradite, usually there should be a bilateral agreement. And from all indication, Nigeria do not have a bilateral agreement with Finland. However, since it's an international crime, he can still be extradited to Nigeria based on the international conventions and the Rome Statute. So, but it's a question of also what will be the conditions. The conditions will now be. Imam Belem going up na kawa joka ajure emere invite na ajụ based on this. Mana ma mezi ndị mmadụ invite ka ha gwube ihe eji eme maka insecurity. Pastor,
la manage life here with plumbing work and 15 million. You got to go. The clergyman for 100 million. Mazi na talk and demand 5 million. Let's continue to listen. Be onerous. Can Nigeria satisfy the requirements of extraditing one to Nigeria without having a bilateral agreement with Finland? So this is where we are. Going into the accusations against him, we're from Nigeria. Some of us are from the Southeast, and we know that the act of terrorism, which involves instilling fear on civilian population to achieve a political goal, because you must understand what is the meaning of terrorism. Are you using unconventional means to instill fear on citizens in order to achieve a political goal? Once it's there, and especially once there is harm, and once people are dying, then certainly the conditions may have been fulfilled. But like I said, it's only the courts of law, either in Finland or in Nigeria, that can determine that, and it's evidence that will assist us to solve that. Professionally speaking, the Finnish authorities have done their due diligence, and they have reasonable grounds to arrest Mr. Simon Ekpa. And in that arrest, they followed due diligence to now charge him based on the information we are getting. Obviously, we still have a lot of work to do for clarifications. It's now meant for the law court in Finland to now look into the request by the Chief of Defense Staff to extradite Simon Ekpa to Nigeria. Professionally speaking, the chances are possible to extradite Simon Ekpa to Nigeria. However, in my opinion, it's almost impossible, though it's not 100% impossible, because one, there is no extradition treaty between Finland and Nigeria. Number two, the Finnish authorities have every right to take him to court to answer to the charges against him, and that is perfect, that is due diligence. And afterwards, don't forget the CJEU, the Criminal Justice of the European Union, also have a right under the European human rights to also test if he's suitable to be extradited to Nigeria based on one, the charges against him, and number two, the fundamentals, because he has to defend himself in a court of law. You cannot just bring charges without him answering in response to the reasons why he's inciting violence, to the fundamentals why he thinks there's a reason for him to request for self-determination for the people of Biafra. The Criminal Court of Justice of the European Union has to check if they believe in self-determination. They have to check if they believe in human rights abuses, because bringing that man to Nigeria is a great idea, but I'm not sure that the Chief of Defense Staff should go home and relax and sleep, because they have to consider the human rights records in Nigeria as a country. Obviously, we are all Nigerians. We know our human rights records. There is nothing to boast about. And in instances like people that have disappeared in Nigeria, off my head, Daddy Atta is still being looked for. Nobody has seen him for years. The people that participated in the so-called NSAS protest, many of them, after the panel, no human rights justice for them. The people that were involved in the End Bad Governance protest, no human rights for them. Even last week, we saw the human abuse of a couple by an army general. Up to today, we are still hearing. Or about politicians who believe they can buy the justice system in Nigeria, or politicians who believe they can buy vehicles, build houses for justices. So obviously, we have to understand that Simon Ekpa has to answer to his charges against him. I think that's due diligence to do, and I support that. However, we have to also ask ourselves, can the Finnish authorities, if they want to copy what we do in Nigeria, example, Simon Ekpa is a politician in Finland today. He joined politics in 2017 and is a member of the National Coalition Party, the ruling party in Finland today. They won their national elections in February this year, and they have a president of the country. Simon Ekpa also served the country as an army officer. Now, if you look at these human rights records in Nigeria, what Nigerian politicians have done about justice in Nigeria, do you think the National Coalition Party of Finland will feel comfortable to extradite Simon Ekpa to Nigeria based on zero extraditory treaty between Nigeria and Finland and based on human rights of Nigeria in general? So I think the writing has been done. Okay. But in conclusion, sir, I think Nigeria also has the copy from Finland to know that due diligence matters. Due diligence space, not where people can buy justice. So they can find busy. Na bankata. Ndeba ya na-eshia nju esi ebe na Mazi Ekpa. Nju esi ebe na Mazi Ekpa bongo. You got to go now. Then the Fulani
na-awakpo onye ọbụla n'ike a na-akwụrụbara nsọ. So ndị nke a chọrọ ka ebunye ha Maazị Ekpa. Fulani na-awakpo ndị mmadụ. Ụfọdụ ka akwụsịrị ransom afọ ọfa. Ịghọtago na ụfọdụ na-akwụ ransom in millions and then na-ekwe nkwa na fa nọgasị n'ime ọfịa na fa na everywhere na fa aja na-anata ego na-egote ife eji ebibi obodo na egotabịa egotasizi efe adịrịdị mgbe ọbụla ha nwetara signal fa wakpo onye ọbụla nke ahụ amaghị ndịrị otu ndị be anyị mana nke dị important bụ nwaanyị o ji ije abụ Maazị Ekpa ga-enigwe mezie okwu a nye gị understanding n'aha Eze Chukwu abịa ma ise